So, respected chairman and my honorable members of the Rotary Club and the participants joining this training program. At the very outset, I would like to express my gratefulness to Dr. Chandan Raskua for inviting me to participate in this program. It's really a proud privilege for me to share some of my thoughts with the participants as well as the honorable members of the Rotary Club. So the topic assigned to me today is motivating young minds to pursue a career in science. A career in science. I think someone is reading this slide. Kindly don't read this slide. Please mute your microphones. All the participants should mute their microphones. Let me first quote an English writer and politician, Bulwer Lytton. I quote, "The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes and inspires his listener with the wish to teach himself." So if one has to become a successful teacher, then he will have to consider a two-way delivery process. He should not think that the students will learn only the things that he will teach. It is not a one-way process of delivery. Teaching is always a two-way process of learning, is a two-way process. And there should be ample scope for the students to participate in the teaching learning process. The teacher need to inspire the listener or the learner so that he can participate in the teaching learning process and he can develop his wish to learn himself. Please don't comment in between. So now, motivation of the students used to come from two sources. One is extrinsic and the other is intrinsic. Extrinsic sources of motivation usually come from either rewards or privileges as a student that he enjoys, or if the teacher or the instructor praises the student, or special attention or individual attention is given to the students. I think I did not emphasize on these points while I am talking with the teachers, because they know how to influence the teachers by their behavior. This is one way of motivating the students as a whole. But the real motivation for learning used to come intrinsically from within the students themselves, when they derive pleasure out of what they are learning. So therefore, we must have to give proper emphasis in motivating students by giving them an opportunity to derive pleasure from the learning process. So to learn is a fun. And the students, please don't. Please mute your audio, please. The speaker is being disturbed. So the students need to get engaged with the teaching learning process, and they have to derive pleasure out of it. Now, while teaching science, we must have to understand that the wonder is the germinal seed of science. There are many things surrounding us which are the source of mystery for the students. They do not understand what is it, how is it, or why is it happening. So the sources of mystery are really the source of curiosity development in the students. And science is meaningful only to those who are motivated to study it by their own curiosity. So in Assamese, we call curiosity as kautuhal, kibata jonar agroh, because I have been told that most of the teachers are coming from Assamese school background. So I'll be also
that means discussing some of the facts in Assamese. So curiosity অর্থাৎ কৌতূহল নাথাকিলে আমি নতুন কথা একো শিকিব নোৱাৰো কিন্তু কৌতূহল দুই ধৰণৰ আমাৰ হ'ব পাৰে এক ধৰণৰ কৌতূহল আমাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ চাৰিওফালে হৈ থকা যিবিলাক আশ্চৰ্যকৰ বিষয় আচৰিত হ'বলগীয়া বিষয় সেইবিলাকে আমাৰ মনত কৌতূহল জন্ম দিয়ে কিন্তু এই কৌতূহলৰ ফলত কেৱল আমাৰ মনত চিন্তাৰ উদ্ৰেক হলে নহব এই কৌতূহলে আমাক নতুন বিষয় আবিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে বা নতুন বিষয় অনুসন্ধান কৰাৰ কাৰণে আমাক আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগিব that means curiosity has to give rise to inquisitiveness to explore nature to explore what is not comprehensible to us in the first instance similarly we have to develop in the students the interest to experiment interest to explore. So curiosity is developing two different qualities in students. One is philosophical thinking, why something is happening. You will go on thinking it over, try to find it out from certain sources. Then another is experimenting with what he is getting in his front, and by doing something, you will try to learn. So this is the intelligent curiosity that needs to be developed. Teachers should be able to stimulate that inborn curiosity among the students, and they should try to influence the students to understand how they perceive science, what they know about science, and how they interact with the students. There are some examples of sample questions being asked by students very frequently, either to their parents or to their teachers. From childhood, when a child becomes around 1.5 to 2 years of age, when he first starts speaking, he will encounter many mysterious things around him and he will start questioning. So that is the beginning of the learning process. Now, most of the time, the guardians or the parents used to get annoyed after repeated questioning by the students, but that should be always avoided. Say, there may be a different kind of questions by the students in the classroom to the teachers, which may not be directly related to the textbook knowledge, which may not be related to the particular chapter dealt with by the teacher. আপোনালোকে শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়োৱা যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া আলোচনা কৰে তেতিয়া হয়তো মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান অসংলগ্ন কথা সুধিব পাৰে অন্যান্য বিষয় তেওঁলোকে ইয়াত আলোচনাৰ কাৰণে দাঙি ধৰিব পাৰে কিন্তু আমি কোনো সময়তে সেই প্ৰশ্নবিলাক এৰাই চলা অনুচিত তেওঁলোকৰ মনত জাগি উঠা প্ৰশ্নবিলাকৰ যিমান পাৰি যথাযথ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত Say, for example, from the last 4 years, we started publishing one e-magazine, what we shortly call e-zine, that is named as BioNE. This magazine publishes any popular article fit for students, particularly for the high school level students as well as the college students in the sphere of any branches of biology, any branch of biology. Then when we started one particular section in the e-magazine that was also titled as Curiosity, we invited questions from the students from school as well as colleges. So these are some of the sample questions that we received from students from various backgrounds, from both Assamese and English medium students, although I have written here in English, but many of the students from Assamese medium schools have also participated so far. Say, for example, even from high school level students, class 9 to 12 class students, you will find very simple questions like how does a ship float in sea when even a coin or a marble sinks in water? These are real questions that we receive from the students. How are shadows formed? Why do you lie down in bed when we sleep? Why do children of some parents look alike?
Or why do they not look exactly alike, unlike some twins? Why fingerprints of every individual are different from one another? Why yawning is contagious? You see, these kind of questions usually the students cannot answer from their learning from textbooks. Many a time, textbooks may not involve all these different aspects of the experience of the students. So the teacher should also try to answer all these queries made by the student in the classroom. Although we are aware that the teachers are also having a lot of limitations because they are also provided with a fixed curricula and they have to complete the syllabi as per the given curricula. But even then, you should be a little flexible enough so that you can raise awareness among the questions uh, by coming out of the box methods that you are employing in teaching process. Now, you see, teachers need to realize that science is a multifaceted mode of inquiry and not a storehouse of facts. So most of the time, the teachers believe that whatever is there in textbook, all are facts which have been established beyond doubt, and there cannot be any questioning on the facts that are written in the textbook. So most of the teachers would like to follow the students all the facts and figures that are uh, in the content of the classroom lectures or in the textbook. But for a science teacher, the situation is different. In science, never something is thought to be permanently acceptable or correct. There may be continuous exploration and criticism of any fact which have been drawn as a conclusion at any point of time in the history of science. There are many examples in the history of science when some misconceptions were accepted as eternal facts which cannot be challenged at one point of time in history. Say, for example, till the advent of লুই পেস্টিয়ৰৰ জন্ম নোহোৱালৈকে অৰ্থাৎ যেতিয়া 1836 চনত লুই পেস্টিয়ৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো কথা এষ্টাব্লিছ কৰিলে যে মানুহৰ ৰোগ কেৱল মাত্ৰ কোনো বীজাণুৰ আক্ৰমণৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ই নিজে নিজে নহয়, বা ঠিক তেনেকৈ বেমাৰৰ বীজাণুবিলাক নিৰ্জীৱ পদাৰ্থৰ পৰা উৎপাদন নহয়, ই ইয়াৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা আহে, যেনেকৈ আমাৰ অন্যান্য উচ্চ খাপৰ প্ৰাণী বা জীৱৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতৰ বা পিতৃ মাতৃ বা পেৰেণ্টছৰ পৰাহে সন্তান জন্ম হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ জীৱাণু বা বীজাণুবিলাকো ইহঁতৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰাহে জন্ম হয়। এই কথাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছ কৰিলে 1836 চনত লুই পেস্টিয়ৰে। কিন্তু তাৰ আগলৈকে বহুতবিলাক বিজ্ঞানৰ পুৰুধা ব্যক্তিয়ে এই কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পৃথিৱীক যে নিৰ্জীৱ পদাৰ্থৰ পৰাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত জৈৱিক পদাৰ্থৰ অৰ্থাৎ বীজাণুৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মই ইয়াৰ বিশদভাৱে আলোচনা নকৰো, ইয়াত বহুত সময় লাগিব। এনে ধৰণৰ ভুল ধাৰণাবিলাক পৰৱৰ্তী কালত বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে আৰু আধুনিক বিজ্ঞানত এতিয়া আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰোগবিলাক সাধাৰণতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বীজাণুৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয় আৰু এই বীজাণুবিলাক আমি আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ পৰা আহৰণ কৰো। এতিয়া আৰু এটা কথা আমি চাব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকক আমি এনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণ দিব লাগিব যিবিলাক উদাহৰণে তেওঁলোকক বিজ্ঞানৰ উপযোগিতা সম্পৰ্কে জানিবলৈ সুবিধা দিয়ে। That means you are to discuss the facts of science by correlating with the life experiences of the students. If you cannot correlate the facts in the textbook with the personal experience of the students, it will not be accepted by the students. Otherwise, they will just cram it, they will memorize it, and they will get marks in the examination by writing, but they will never accept the facts and adopt it for application in their daily life. So we must have to create an atmosphere in the classroom where the students are
stimulated to think, to experiment, as well as to challenge. As I said, that nothing can be eternally truthful in science. So there must be some facts which are debatable or controversial. The students should be also encouraged to raise questions on the facts so that they need to develop that capacity of a researcher, which is vital for a researcher to develop his capacity as a successful researcher. It is accepted worldwide that what inspires scientists will also inspire students. Students need to know why science is worth studying, just only to pass out in the examination, or really it has got some application in our real life. Say, for example, when we are discussing in the classroom the different, so to say, geometrical figures like rectangles, triangles, the circle, and how to measure the area of a triangle, how to measure the area of a rectangle, or the measure forms in the different geographical figures, we must to correlate that knowledge to the real application in the field, where these knowledge can be applied by the students. Say, for example, we can cite the example of the creation of something up to the measurement. Say, for example, you have one corner of the living room in your home, then there's a small space. In that, you want to put some furniture, new furniture to be procured. Now, you do not have enough space to procure a big furniture, but the furniture that will be procured by your mother should be accommodated within that little space. Then you should be able to measure the particular space in your living room so that you can instruct the manufacturer of the particular furniture to prepare the item in such a way that exactly fits into the corner of the living room. So here you will apply the knowledge of mathematics, the knowledge of geometry, and knowledge of physics. So like that way, it is only a small example I am giving. You have to try to relate the theoretical knowledge the students are getting from the textbook to certain life experiences of the student. Then only it will be interesting for them. Similarly, you must have to develop a certain scope in the classroom, either within the four walls of the classroom or outside the periphery of the classroom, so that the students can participate in some activities. So science teaching without involving activities, only confined to theoretical teaching, can never be successful. So seeing is believing. Students will believe only when they will see it by themselves and they will do it by themselves. So a passive recipient cannot understand the scientific facts properly unless we give ample scope to the students to get involved in some experiments. এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া ক্লাছৰুমত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাব বিচাৰিম তেতিয়া হয়তো সময়ৰ নাটনি বহুত হ'ব। গতিকে আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বা এক্সপেৰিমেণ্টৰ সাধাৰণ দুই এটা উদাহৰণ ক্লাছৰুমত আমি দাঙি ধৰি তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ দিব লাগিব বা তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে বিয়ণ্ড ক্লাছৰুম যেতিয়া জিৰণিৰ সময়ত বা তেওঁলোকে যেতিয়া স্কুল বন্ধ থাকে তেতিয়াও তেওঁলোকে স্কুলত আহি যাতে কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত ইনভলভ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত আগ্ৰহ হয়। আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'টেকনলজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি এটা নতুন স্কিম আৰম্ভ কৰিছিলো 2015 চনত। সেই স্কিমটোৰ নাম দিয়া হৈছিল ব্লিছ প্ৰগ্ৰাম, বায়'টেক লেবৰেটৰী ফৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ। এই স্কিমৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৭৫খন স্কুলত সায়েন্স লেবৰেটৰী এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আৰ্থিক অনুদান দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্কুলত একোটা আৰ্থিক অনুদান দি তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে যিবিলাক স্কুলত এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই স্কুলবিলাকৰ সায়েন্স টিচিঙত ষ্টুডেণ্টৰ আগ্ৰহ যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে আৰু লগতে বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিষয়বিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ
পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ সফলতাও বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে কিছু প্ৰেক্টিকেল টিচিঙত ইনভলভ কৰা হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিক বিষয়বিলাক ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বাঢ়ি যায় আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ বিষয়ক লৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোক উৎসাহী হয় So, a particular survey made in 2014 by US National Science Foundation revealed a very interesting fact. আমি বহুত সময়তে কওঁ যে আমাৰ সমাজত এতিয়াও বহুত বিলাক অন্ধ কুসংস্কাৰ আছে বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ অভাৱ কিন্তু এই কথা আমি ভাবিব নালাগে যে কেৱল উন্নয়নশীল দেশবিলাক ভাৰত বা অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বৰ দেশবিলাকতহে এনে ধৰণৰ বিজ্ঞান মানসিকতাৰ অভাৱ আমি যদি চাওঁ যে আমেৰিকাৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰত 2014 চনত কৰা এই যেটো এটা সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত ওলাইছে যে আমেৰিকান সকলৰ ভিতৰতো শতকৰা 50% অধিক লোকে এতিয়াও নাজানে যে মানুহ আগতে এটা অন্য বন্য প্ৰজাতিৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছিল now we know that the immediate ancestor of human being was chimpanzee. Chimpanzee is the closest primate that is the origin of human being. So our forefather was a chimpanzee at some point of time, millions of years ago. Out of the genomic sequencing technology, it has been established beyond doubt that the complete genome sequence of chimpanzee is 98.7% similar to human being. Manuhor hoite জিনৰ সম্পৰ্ক চিম্পাঞ্জিৰ লগত 98.7% শতকৰা 98.7% একেই মাত্ৰ 1.3% যেটো পাৰ্থক্য জিনৰ লেভেলত সেই পাৰ্থক্যই মানুহ আৰু চিম্পাঞ্জিৰ মাজত শাৰীৰিক আৰু বৌদ্ধিক পাৰ্থক্যৰ জন্ম দিছে গতিকে এই কথাটো বিজ্ঞানীসকলে যদিও beyond doubt established korise it is a part of the textbook but even in advanced country like USA more than 50% people even now do not know that human beings have evolved from some earlier species of animals similarly nearly 1/4 of Americans did not know that the earth moved around sun আজি 2014 চনৰ এটো তথ্য গটিকে এটো সহজে অনুমেয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ বিজ্ঞান মানসিকতা বা বৈজ্ঞানিক চেতনা এতিয়া কিমান ডক্টৰ শ্ৰীনিবাসন তেখেত ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিক্সৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন অফ থিওৰিটিকেল ফিজিক্সৰ তেখেত এগৰাকী বিজ্ঞানী 2004 চনত এটা অতি মনোগ্ৰাহী মন্তব্য কৰিছিল a paradox of our times is that while our societies have come to depend on technological advances as never before, the interest in basic sciences is diminishing at all levels. This state of affairs hold true in developed as well as developing nations and deserve our collective attention. How to motivate students to learn science? So, first of all, the teachers have to convey to the students that the knowledge of science is an integral part of civilized rational culture. What advantage we are getting from science that has to be emphasized in the classroom because the students should know that at this point of time in the civilization we cannot live even a single day without the help of science in the so-called civilized society because in every sphere of our activity from getting up from the bed up to lying down on the bed at night we depend on science we depend on the products of science so the students need to know about that so for that we have to correlate the school teaching with the daily experiences of the students similarly we have to help the students to develop the ability to think critically মই আগতে কৈছো যে বিজ্ঞানত কোনো কথাই চিৰন্তন সত্য নহয় বিজ্ঞানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো প্ৰামাণিক তথ্য এটা কেৱল মুখস্থ কৰিলেই নহব সেই প্ৰামাণিক তথ্যৰ অন্তৰালত কি গুহাৰ্থ লুকাই আছে সেই কথাটো শিকিব লাগিব লগে লগে তেওঁলোকে সেই তথ্যৰ সমালোচনাত্মক এটা অধ্যয়ন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব
বিজ্ঞানৰ উন্নতিৰ কাৰণে critical thinking is very, very important. So the students also will have to develop ability to arrive at logical conclusions after careful acquisition and evaluation of information. They need to be open-minded, yet they should be able to discern truth from sophistry. Now, there is a cultural dimension of science also. Many people think that this science has got no relation to culture. As I already said, the philosophical thinking, which also relates to many different phenomenal developments in the artistic line, also originate from wonder. Wonder is the beginning of both science as well as philosophy. But the difference in the approach in philosophy and science is in the fact that while philosophy would like to analyze the wonderful things or wonder by imagination, the scientist will explore the wonder or the whatever is not comprehensible by exploring it physically, so that it can prove beyond doubt what is comprehensible to the scientific world. The scientist does not believe on any fact when it is established by experimentation and when it is not reproducible. Any scientific fact has to be understood, any scientific experiment has to be reproducible. It must have to be repeatedly done in the same way, getting the same set of results. Now, what is the relation of science with the culture or the art? You see, in the scientific world also, there are a lot of beauties around us, which are the gift of God, so-called, or gift of nature. The students need to learn what are these beauties around us created by science and try to explore what are the facts which are related to development of those beauties. Say, for example, there are many symmetries and patterns in nature. Say, for example, I have given here some interesting pictures. Say here, when we cut an onion into two halves, the beautiful symmetry of the structure, internal structure of the onion is visible. If you cut it by longitudinal way in the middle, you can make two halves of the onion into two exactly equal halves having identical pattern within the onion structure. Similarly, if you see a pair of geese facing each other, creating a kind of symmetry which is exactly identical. So if you make a longitudinal cut here, both are exactly identical. Similarly, within all different beauties of nature, you find diversities as well as you find lot of similarities, symmetries, and patterns of nature. Students should be encouraged to study them, explore them, and try to find what are the ways by which the nature builds such kind of beauty. Similarly, another artistic thinking may be developed by discerning to the students a sense of utility. So how the scientific products and scientific facts are utilizable in our real day life. That should be always taught to the students. So as I already mentioned, that critical thinking is the center point of scientific research. Unless you criticize, unless you are able to criticize or think out of the box, you cannot become a good researcher. So a scientist can grow only if he can criticize a particular fact by coming out of the box thinking. So if you accept everything that is written in the textbook, then there is nothing to research again. There is nothing to explore again. But no knowledge is complete. So knowledge is such a thing which is never ending. So you shall have to try build up new information based on the data and the available information around you. So for that, you must have to develop the habit of exploration and a critical viewing and critical thinking. So to appreciate the robust skepticism coupled with a need of proof
That is the useful mental attitude required for a science student. So teachers must have to try to develop these abilities in the students. Only stimulating or just commanding them to cram up or memorize the things taught in the classroom is not sufficient for a science student. So that is why learning by doing or participatory science is most important. So experimental aspect of science, as I already said, is very important. So for example, let me give one small example. There is another program of Department of Biotechnology, Government of India, that we initiated, that is called Biotech Hub program. So under that, the undergraduate colleges and universities of the Northeastern region were given that means amount of money to establish their own laboratories for science teaching, particularly in the field of biotechnology and biological sciences. Now, when I visited many of these institutes who have been given the funding under this project, when I visited one college, I'll not name it, then on the first day of my visit, the teacher asked me a question: "Sir, you keep on insisting in the meetings that we should give the students some projects so that they can learn something by surveying the immediate neighborhood of the students. But what kind of projects we may set, and what kind of that means the successful result that you can get out of it?" I just gave one example to them. So you start doing one practical from tomorrow. You assign the biology students of zoology and botany one particular project for next 2 years. The project is that within the periphery of the four walls of the institution, within the boundary of the institution, you try to find out what are the different flora and fauna available. যিমান বিলাক উদ্ভিদ আৰু যিমান বিলাক প্ৰাণী বাস কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কলেজখনৰ কেম্পাছত সেইবিলাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ, তেওঁলোকৰ সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন কৰিব লাগে, ফটোগ্ৰাফ ল'ব লাগে, পাৰিলে ভিডিঅ' ল'ব লাগে, আৰু লগতে শিক্ষকৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনকাৰেজ কৰিব লাগে যাতে প্ৰতিবিধ প্ৰাণী আৰু প্ৰতিবিধ উদ্ভিদ তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে, চিনাক্ত কৰিব পাৰে। আপোনালোকে শুনি আনন্দ পাব যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি চলালে, আৰু 2 বছৰ ধৰি চলোৱাৰ পিছত সেই কলেজখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ সহায়ত এখন অতি সুন্দৰ এখন কিতাপ, কেটালগ এখন তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰি উলিয়ালে, The Campus Diversity of Flora and Fauna of that college. And it was published by the Department of Biotechnology with government funding. আৰু এইখন এখন অতি আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিল, কাৰণ এখন চহৰ অঞ্চলত অনুষ্ঠিত এখন মহাবিদ্যালয়ত দেখা গ'ল 300তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰিলে এখন মাত্ৰ কলেজ কেম্পাছৰ ভিতৰত। মাত্ৰ 200 বা 300 একৰ এটা এৰিয়াত তেওঁলোকে ইমানখিনি প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিলে। এই ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ৰিলেটেড ৱৰ্ক যদি ষ্টুডেণ্টক কৰিবলৈ আমি আগ্ৰহী কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টবিলাক বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হ'ব, আৰু তাৰ পৰা আমি কিছু ভাল ফল পাম, আৰু শেষত গৈ তেওঁলোক ভৱিষ্যতে নিজৰ জীৱনতো তেওঁলোক সাৰ্থক ৰূপত নিজক বিজ্ঞানী হিচাপে তেওঁলোকে উপনীত হ'ব। Why do people become scientists? মই আগতে কৈছো যে এগৰাকী বিজ্ঞানী ৰূপে তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ তেওঁকো নিশ্চয় কিছু উৎসাহ উদ্দীপনাৰ প্ৰয়োজন। তেওঁ সেই উৎসাহ উদ্দীপনা বা মটিভেশ্যন ক'ৰ পৰা পায়, এইটো যদি আমি জানো তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণেও একেধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বা মটিভেশ্যন আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব লাগিব। 2014 চনত আমেৰিকান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ এডভান্সমেণ্ট অফ ছায়েন্স তেওঁলোকে এটা সমীক্ষা চলাইছিলে। তাত তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ বহু হাজাৰ বিজ্ঞানীৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি এটা সমীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰিছিলে। সেই ফলাফলত পোৱা গৈছিল যে out of all the scientists, around 32% scientists told that they were interested in science because of the intellectual challenge, lifelong curiosity,
love of science or nation. So আমি এইটো কথা আমাৰ বোধগম্য হোৱা উচিত যে সাৰ্থক বিজ্ঞানী হ'বৰ কাৰণে বা সাৰ্থক বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হ'বৰ কাৰণে আমি বিজ্ঞান ভাল পাব লাগিব আৰু আমি বিজ্ঞানৰ শিক্ষাত জড়িত ব্যক্তিসকলে বিজ্ঞান বিষয়টোক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব লাগিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হয় দ্বিতীয় তেওঁলোকে ফেক্ট কৈছিলে দ্বিতীয় কাৰণটো কৈছিলে they became scientists because of their mentors professors and teachers so 27% of successful scientists in the world are in science only because of their mentors professors and teachers so moi bhabo that I need not emphasize more what is the role of teachers in inculcating the love for science to the students so we are the real persons who will induct in students the real love for science and which will build their future career. So we have to try to improve the image of science. In most of the time, আমাৰ অভিভাৱকসকল বা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বহুতে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব খোজে যে বিজ্ঞান বিষয়বিলাক সাধাৰণতে অধিক জটিল আৰু the students have got a negative attitude towards science. আৰু এই negative attitude থকাৰ কাৰণে বহুতে তেওঁলোকৰ সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে কোমল বয়সতে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলায় আমি কেনেকৈ এই মনোবৃত্তিটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলে অনবৰত চেষ্টা কৰা উচিত মই বৰ দীঘলীয়াকে এইটো এক্সপ্লেইন নকৰো কাৰণ সময় মোৰ সীমিত ইয়াৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া মূল বিষয় কেইটালৈ মই আহিছো ছটা মূল কথা মই শেষত ক'ব বিচাৰিছো প্ৰথম কথা হ'ল বি পজিটিভ ৰোল মডেল শিক্ষকসকল তেওঁলোকৰ বৃত্তিত সদায় এটা কথা অনুভৱ কৰা উচিত যে শিক্ষকতাটো কেৱল এটা বৃত্তি নহয় ই এটা সামাজিক দায়িত্ব these teachers have got no dual personality dual identity বাকিবিলাক বৃত্তিত থকা মানুহৰ they can maintain dual identity while they are in the job they are one person but outside the job they are another person they can maintain their own personality their own identity but for teachers like us we have that disadvantage rather that we do not have dual identity we are considered as teachers at any point of time anywhere where we are even outside the classroom outside the school premises wherever we are the society or the students at large or your ex-students who may be elderly people now in the society they will also judge your activities only as a teacher গতিকে আমি আমাৰ শিক্ষকৰ যেটো চিনাকি সেই চিনাকিটোৰ পৰা কেতিয়াও বাহিৰ হৈ আহিব নোৱাৰো গতিকে আমি আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সাৱধান হোৱা উচিত আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছাত্ৰসকলৰ মনত এটা ৰোল মডেল হিচাপে তেওঁলোকে আমাক যাতে অনুসৰণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমেজ আমি তেওঁলোকৰ মনত ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব make it a fun we should make it a fun মই আগতে কৈছো যে it should be fun to learn আমি শিকাটো সদায় এটা অতি মনোগ্ৰাহী বিষয় কৰি তুলিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি শিকে বা যি কৰে শ্ৰেণীকোঠাত হেতু কৰি বা হেতু শিকি তেওঁলোক আনন্দ পাব লাগিব কানেক্টেড টু এভৰিডে লাইফ মই আগতে ক'লো আমাৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে তাক সম্বন্ধিত কৰিব লাগিব সম্পৰ্কিত কৰিব লাগিব give them opportunities student সকলক আমি সুযোগ দিব লাগিব তেওঁলোকে যাতে ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে এক্সপেৰিমেন্টেশন কৰিব পাৰে এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত আমি কম্পিটিশনৰ ভাৱ আনি দিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত আমি হয়তো ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত বা বাহিৰত কিছুমান প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ যেটো ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং হেতুৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰে and moreover the most important thing is bring science to life আমি সদায় আমি তেওঁলোকক এনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণ দাঙি ধৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ মনত উপজা সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিব লাগিব যাতে they can relate science to their daily life there are some interesting facts which have been developed out of research in 2007 Schreiner and Joberg they established one fact that at an age when students seriously consider career options may do not have a strong interest in science. Tatukoi danar kotha students interest in science declines the most in early years of secondary education. Secondary education of jetia high school ya shikha jetia grohon kori thake
সেইখিনি সময়তে কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো আটাইতকৈ কমি যায় এইটো এটা সমীক্ষাৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাইছে অৰ্থাৎ আমি এতিয়াও আমাৰ বিজ্ঞান শিক্ষাক সেইটো পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পৰা নাই যিটো পৰ্যায়ে আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি বা ভৱিষ্যতে বিজ্ঞানক এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে লোৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰে এটা গধুৰ দায়িত্ব আছে যে বিজ্ঞানক কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰ চপাই নিব পাৰি আৰু ইয়াক অধিক আকৰ্ষিত কৰি তেওঁলোকক বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰি how interesting a science topic is perceived to be is probably a function of how important adolescents consider the respective topic to be in their personal daily life মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এই কথা যে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰি আমি বিজ্ঞান শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে বিজ্ঞান শিক্ষা কেতিয়াও আকৰ্ষণীয় হ'ব নোৱাৰে গতিকে we must have to question the students encourage questioning and we have to crack jokes if required we have to indulge in humor so that students also get interested in attending classes discussion aimed at fully involving students is important practical teaching is important field trips are important ঠিক তেনেকৈ মই আগতেই কৈছো যে কিছুমান প্ৰেক্টিকেল প্ৰজেক্ট তেওঁলোকক দিব লাগে সৰু সৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে ইনভলভ হৈ নিজে এক্সপেৰিমেন্টেশন কৰি বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অতি দুখৰ বিষয় যে যোৱা বছৰ চলোৱা এটা সমীক্ষা ইণ্ডিয়া টুডেত ইতিমধ্যে পাব্লিছ হৈছিল তাত দেখা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ শতকৰা 93% ষ্টুডেণ্টে এতিয়াও মাত্ৰ 7টা বৃত্তিৰ বিষয়ে জানে যেতিয়া ক্লাছ 12 পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাজত এই সমীক্ষা চলোৱা গ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে 93% ভাৰতীয় ছাত্ৰই দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰই কেৱল মাত্ৰ 7টা বৃত্তিৰ বিষয়েহে জানে ইঞ্জিনিয়াৰিং একাউণ্টছ এণ্ড ফাইনেন্স কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড IT মেডিচিন মেনেজমেণ্ট ডিজাইনিং ল এইকেইটা তেওঁলোকে জানে বাকীবিলাক কিন্তু নাজানে এতিয়া আজিৰ সমাজত হাজাৰতকৈ অধিক বেলেগ বৃত্তিত মানুহ নিয়োজিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপযুক্ত বয়সত এই বিষয়ে জ্ঞান দিয়া উচিত গতিকে we must have to emphasize on career counseling to the secondary students particularly at the higher secondary level I think career counseling should be a part of the formal education I propose I think the government should also critically think about it so that it becomes a part of the formal education with this I thank you very much for your patient hearing and would like to take some of your questions if you have. Thank you very much. কোনোবা এজন পাৰ্টিসিপেন্টে আমাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো ফুলাম কৰি পালালে তেওঁ বিভিন্ন ডিজাইন আঁকিলে তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছো